Pues iremos en directo en YouTube para la ponencia y después desconectaremos la streaming para el debate. We'll be going live on YouTube for the speech introduction, and then we'll cut off and people have to go to Zoom. Pues seremos en directo en YouTube. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la última charla, debate de las jornadas de más 21 de este año, que se celebraron el fin de semana pasado. El anterior se inició con una charla y terminamos con la charla de hoy. Hoy nos hablará Hossam el-Hamalawi, socialista y revolucionario egipcio, que fue activista de la revolución de Tahrir en 2011. Fue y es un actor importante en el largo proceso de organización y movilización que la predeció y continúa hoy en la misma lucha a pesar de la brutal represión. Seguro que nos dice cosas muy interesantes. Como siempre, habrá una exposición de ¿cuánto? Vale, media hora, en la cual habrá traducción simultánea. Consecutiva, perdón, en inglés. Y después daremos turno a la rueda de palabras, donde habrá exposiciones de 3 minutos, como siempre hacemos. Y se irá pidiendo palabra, iremos dando y al final hará una exposición final para responder a posibles preguntas y cuestiones varias. Pues cuando quieras ya puedes empezar. Adelante, come on. Go ahead, Hossam. Okay. First, thanks, comrades, for hosting this meeting and giving me a platform to speak to you. Primero, muchas gracias por organizar esta reunión y darme el espacio para hablar. I'm an Egyptian long-time activist, but currently I'm based in Berlin since I went into exile following the military coup that crushed the Egyptian revolution. Soy egipcio, activista de largo recorrido en Egipto, pero actualmente estoy exiliado en Alemania, donde fui después del golpe militar brutal del Sisi. Tomorrow, the conference COP27 is gonna start in Sharm el-Sheikh in Egypt. Mañana se celebra la cumbre climática en el pueblo costero de Sharm el-Sheikh en Egipto. The Egyptian regime was hoping that such event would be used to greenwash its violations against human rights. El régimen egipcio esperaba que con esta cumbre podrían lavar en verde, como se dice, su récord terrible en derechos humanos. At the moment, Egypt is probably witnessing its worst repressive regime in its modern history. Actualmente Egipto está experimentando su peor régimen represor en la historia moderna. Such a regime evolved from the military coup that took place in July 2013 against a democratically elected president. Este régimen represor ha evolucionado desde el golpe de Estado militar en julio de 2013 contra el gobierno elegido de entonces, el presidente Morsi, de los hermanos musulmanes. Since the coup happened, thousands have been killed in the streets. Desde el golpe de Estado se han asesinado miles de personas en las calles. Tens of thousands have been detained in prisons. Decenas de miles de personas han sido detenidas en las cárceles.
In order to host this growing population of political prisoners and detainees, the regime has built since 2013 at least 24 new prisons. Para alojar toda esta población carcelaria, desde el 2013, el régimen militar ha construido 24 cárceles nuevas. At the moment, we do not have independent trade unions in Egypt. Ahora mismo no hay sindicatos independientes en Egipto. What was once a blooming and strong Egyptian labor movement had been crushed following the coup. Lo que era un movimiento obrero en auge y muy vivo ha sido destrozado por el régimen. Political parties, first from the Islamist camp, but then later from also the secular camp, have been under attack by the regime's security services. Los partidos políticos, inicialmente los de inspiración islámica, pero luego también los partidos laicos, han sido atacados por los servicios de seguridad del régimen. In the name of fighting terrorism, Sisi has crushed all shades of dissent in Egypt. En el nombre de la lucha contra el terror, Sisi ha destrozado todo tipo de desacuerdo, de oposición en Egipto. Probably the conference that will take place tomorrow in Egypt cannot be, or in a way, it is the best representation of what the reality on the ground is currently in Egypt. La cumbre climática que empieza mañana es quizás la mejor representación de lo que realmente está pasando en Egipto. The COP27 is gonna take place in Sharm el-Sheikh, which is the Egyptian version of Las Vegas. La COP27 tiene lugar en Sharm el-Sheikh, que es como el equivalente egipcio de Las Vegas. It's a Red Sea resort that is mainly designed to host international tourists and upper-class Egyptians. Es un sitio costanero de vacaciones en el Mar Rojo, diseñado para turismo internacional y turismo de alta clase egipcio. Only 100 kilometers away from Sharm el-Sheikh, the regime is currently destroying the old monastery that exists in St. Catherine's. Solo 100 kilómetros de Sharm el-Sheikh, el régimen está destrozando el antiguo monasterio de Santa Catarina. If you go up north, you will find the city of Rafah completely demolished. It was taken down by the Egyptian army. Más al norte, la ciudad de Rafah fue demolida por el ejército. And the residents of Rafah and the neighboring towns have been forcibly evicted from their lands. Y la población de Rafah y de los pueblos cercanos han sido expulsados forzosamente de sus tierras. Now, this dismal situation, which in a way is very resembling to Spain under Franco, how did we get here? Entonces, esta situación horrible, que se parece bastante a la España de Franco, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? This was not an inevitable outcome of the revolution. At some point, there was hope. Esto no fue el producto inevitable de la revolución. En otros momentos había esperanza de un cambio real. The Egyptian revolution took place in January 2011. La revolución egipcia estalló en enero de 2011. The Egyptian revolution was not the product of a simple Facebook event like what is usually depicted. La revolución egipcia no fue producto de un evento de Facebook, como se suele inventar. The outbreak of the revolution in January 2011 represented a climax of a process that has been already brewing in the decade before. El estallido revolucionario de enero de 2011
representa la culminación de todo un proceso de crecimiento y organización a lo largo de una década anterior. I was born in 1977, so I joined university in the mid-1990s in Egypt. Yo nací en el 77, así que entré en la universidad a mediados de los años 90 en Egipto. At the time, Egypt was also going through its first war on terror. En esa época, Egipto estaba pasando su primera guerra contra el terror. The fight that started between the government and the Islamist militants soon spilled over to the rest of society. La pelea, el conflicto entre el gobierno y combatientes luchadores islamistas se extendió al resto de la sociedad. The regime used the opportunity in order to crush dissent from all shades. El régimen utilizó la oportunidad, entonces el régimen de Mubarak utilizó la oportunidad para destrozar oposición de todo tipo. As student activists at the time on the Egyptian campuses, Como activistas estudiantiles de esa época en las facultades egipcias, you could not whisper Mubarak's name. no podías ni mencionar el nombre del dictador Mubarak. You could mobilize against the government, Decían que podías movilizarte contra el gobierno, you can chant against a minister, podías gritar contra un ministro, but you cannot mention the name of Mubarak. pero no podías mencionar el nombre de Mubarak. And the moment your protests on the campuses stepped outside, you were risking being shot. Y si te arriesgabas a salir del campus universitario, corrías el riesgo de que te disparasen. But the turning point started with the outbreak of the Second Palestinian Intifada in September 2000. Pero las cosas empezaron a cambiar con la segunda intifada palestina en septiembre del año 2000. The Palestinian cause has always been a politicizing and radicalizing factor for Egyptian youth. La causa palestina siempre ha sido un factor que animaba y radicalizaba la juventud egipcia. For example, whenever you mention 1968, everyone thinks of the French May or the anti-Vietnam War movements. Por ejemplo, si hablas de 1968, todo el mundo piensa en el Mayo francés o el movimiento contra la guerra de Vietnam. But the Arab world had its own 1968 also. Pero el mundo árabe tuvo su propio 68. In Egypt and in the rest of the Arab countries. En Egipto y en el resto de los países de mayoría árabe. Now, the movement of 1968 was triggered by the defeat in front of Israel. Y el 68 árabe fue instigado por la derrota delante de Israel en el 67. And this revived the Egyptian mass movement that went on an upward trajectory from 1968 till it exploded in an uprising in 1977. Y esta instigación del 68 continuó en auge de un movimiento cada vez más radical en Egipto que estalló en el 77. The spearhead of the rising social movement at the time were student societies on the Egyptian campuses that were organized under the name the Supporters of the Palestinian Revolution. Y la punta de lanza de estas movilizaciones eran las organizaciones estudiantiles en las facultades que eran grupos de apoyo a la revolución palestina. The Palestinian cause was always a factor that helped us to link what is regional to what is local. Y la causa palestina siempre fue un factor que nos permitió conectar lo que ocurre a nivel regional con los problemas locales. To link imperialism and national liberation
with the local social questions. Para conectar el imperialismo y la liberación nacional con las cuestiones sociales y locales. The same happened in 2000 with the Second Palestinian Intifada. Ocurrió lo mismo con la segunda intifada palestina en 2000. The Intifada triggered protests that were the biggest protests at the time Egypt had witnessed since the 1977 Bread Uprising. Entonces, en el 2000 se vieron las mayores movilizaciones en Egipto que se había visto desde los disturbios del PAN en el 77. All public and private universities went on protests. Todas las universidades públicas y privadas fueron las protestas. The professional syndicates that represent doctors, pharmacists, and engineers also went on protests. Los sindicatos profesionales, como los médicos, farmacéuticos, ingenieros y tal, llevaron a cabo protestas. Even high school students, school political activism in high schools have died very long time ago, but it was revived with the Intifada. E incluso en los institutos, donde la movilización política se había extinguido antes, pero esto se reivindicó también. Even kindergarten students were taking to the streets and organizing protests, probably for the first time since 1919 revolution. Incluso en los kindergarten, las guarderías, los niños estaban haciendo protestas, seguramente por primera vez desde la revolución de 1919. The protests definitely were pro-Palestinian, anti-imperialist, and anti-Zionist. Las protestas fueron claramente pro-palestinas y anti-imperialistas. But as soon as the security forces would show up to repress the protests, the focus shifts to what is local. Pero en cuanto que llegaran las fuerzas de seguridad para reprimir estas protestas, el enfoque giró hacia cuestiones más locales. People start asking questions like, why is the government, our government, not doing enough to help the Palestinians? La gente se empezó a plantear preguntas. ¿Por qué el gobierno, nuestro gobierno, no está haciendo más para apoyar a los palestinos? Why isn't our government opening an Israeli embassy in the heart of Giza in Egypt? Opening or closing? Sorry, why isn't it opening an embassy? Why is the Egyptian government allowing the Israelis to open an embassy in the heart of Cairo or the heart of Giza? Porque el gobierno egipcio permitió al gobierno israelí abrir una embajada israelí en el centro de Cairo. Why, instead of sending our army and security forces to help the Palestinians, why is our regime sending those forces to repress our peaceful protests? ¿Y por qué el régimen envía sus fuerzas armadas para reprimir a nosotros en nuestras protestas en Egipto en vez de enviarlas a apoyar a los palestinos? These are the kind of questions that would come up spontaneously in the pro-Palestinian movement. Y este tipo de preguntas surgieron espontáneamente en el movimiento de solidaridad con Palestina. The revival of street protests after 2000 started to take down the fear from Mubarak brick by brick. Entonces, esta reactivación de las protestas a partir de 2000 empezó a deshacer el miedo y permitir más protestas abiertas contra Mubarak. Although the security forces crushed the 2000 protests, another wave of protests broke out in 2002. Aunque las fuerzas de seguridad lograron reprimir las protestas de 2000, surgió otra ola en el 2002. And it was my first time ever that I hear thousands of protesters chanting حسني مبارك زي شارون نفس الشكل ونفس اللون, which means حسني مبارك is just like Sharon. He's the same color, he's the same figure.
Y por primera vez oí a miles de personas gritando Hosni Mubarak y Ariel Sharon, el dirigente sionista israelí, el mismo color, la misma figura, equiparando al dirigente de Egipto al dirigente del sionismo. A year later, the Americans invaded Iraq. Y un año más tarde, Estados Unidos invadió Irak. And this triggered another wave of protests. Y esto desató otra ola de protestas. On the day of the invasion, around 40,000 protesters took part in street battles all across downtown Cairo. Alrededor del 19-20 de marzo de 2003, unas 40,000 personas salieron a la calle en el Cairo y lucharon contra fueron disturbios por todo el centro del Cairo. They took over Tahrir Square briefly for 2 days. Y tomaron Plaza Tahrir brevemente durante 2 días. And burned down Mubarak's billboards that were in Tahrir. Y quemaron los grandes anuncios con la imagen de Mubarak. In what will become a dress rehearsal for the revolution a decade later. Y esto sería un ensayo general para la revolución de una década después. All of these regional mobilizations have created for us a margin in the Egyptian streets to start organizing. Y todas estas cuestiones regionales nos crearon un espacio para la izquierda dentro de Egipto para movilizarnos en las calles. So it wasn't a coincidence that by the year 2004, you started to have the rise of the movement Kifaya, which is Arabic for enough. Entonces, no es casualidad que en 2004 empiezas a ver el movimiento Kifaya, que significa como basta ya, exigiendo la democracia en Egipto. Kifaya raised the slogans no for extending Mubarak's rule and no for Gamal to succeed his father Mubarak to Egypt. Y Kifaya, este movimiento por la democracia, tenían los lemas de no extender el mandato de Hosni Mubarak y no a que su hijo Gamal lo pudiera reemplazar. For 2 years, Kifaya started mobilizing protests in downtown Cairo. Y durante 2 años, Kifaya llevaba a cabo protestas en el centro del Cairo. And to a lesser extent in Alexandria and other provinces. Y hasta un punto en otras ciudades y provincias como Alexandria. These protests were never large. Estas protestas nunca fueron grandes. The biggest protest ever that Kifaya had managed to mobilize was 5,000 protesters, and it was an exceptional moment. La mayor protesta que logró organizar Kifaya fueron de 5,000 personas y fue un momento muy excepcional. On average, all our protests used to attract like 20 people, 30 people, 100 people. Típicamente nuestras protestas juntaron 20, 30, 100 personas como mucho. But at the same time, we made sure that no matter how small the protest was, that it gets media coverage. Pero logramos que por muy pequeñas que fueran las protestas, aún así tuvieran cobertura mediática. So as to spread the visuals of dissent to the millions of Egyptians and millions also of our Arab brothers and sisters in the region. Para difundir las imágenes de la oposición, del rechazo al régimen a nuestros hermanos y hermanas en el resto de Egipto y en el resto de la región árabe. In December 2006, the working class finally made its way into the scene. Y en el diciembre de 2006, por fin la clase trabajadora egipcia entró en escena. When 3,000 female garment workers in the textile mill of Ghazl al-Mahalla in the Nile Delta went on strike. Cuando 3,000 trabajadoras, mujeres trabajadoras de textil en la enorme planta de Mahalla en del delta del Nilo, justo al norte de Cairo,
fueron a la huelga. And these women workers started marching in the factory compound, chanting. They were chanting a football chant that they have changed. They were saying, "Where are the men? Here we are, the women." Y estas mujeres dentro de la planta de la fábrica, de la zona de la fábrica, iban marchando por la zona con un lema del fútbol que habían adaptado, que ¿dónde están las mujeres? Aquí estamos los hombres. ¿Dónde están los hombres? Aquí estamos las mujeres. So as to shame their male colleagues into action. Para avergonzar a sus colegas hombres a que actuasen. So the entire textile mill went on strike, and we're talking here about roughly 22,000 workers. Entonces, toda la planta de unas 22,000 personas, toda la planta fue a la huelga. The strike lasted for 4 days. It was over bonuses. La huelga duró 4 días, iba de pluses salariales. But as soon as the Mahalla strikers won, by the domino effect, all the textile workers in the Nile Delta went on strike, demanding the same gains as those of Ghazl al-Mahalla. Pero en cuanto que hubieran ganado una victoria en Mahalla, todas las otras fábricas de textil en la zona del delta del Nilo fueron a la huelga también, exigiendo las mismas mejoras que se habían conseguido en Mahalla. Then the industrial militancy started to spill over to the rest of the working class sectors in Egypt. Entonces, a partir de aquí, la combatividad obrera laboral empezó a extenderse a otros sectores de la clase trabajadora egipcia. Railway workers went on strike. La plantilla ferroviaria fue a la huelga. Cement workers went on strike. Las plantillas de cemento. Literally, everyone was going on strike except the military and the police. Básicamente, casi todo el mundo fue a la huelga, menos los militares y la policía. And everyone was citing the Mahalla victory. Y todo el mundo citó la victoria en Mahalla. I remember I asked some of the industrial organizers in 2007 and in 2008, where were you when Kifaya was protesting in downtown Cairo against Mubarak? Y algunos activistas laborales les preguntaba en 2007 y 2008, ¿de dónde estabais vosotros cuando estamos haciendo las protestas de Kifaya en 2004 y 2005? They said, we were in front of our TV screens watching those crazy kids burning down Mubarak's posters in downtown Cairo. Decían, estamos delante de la pantalla mirando a estos jóvenes locos quemando imágenes de Mubarak en el centro del Cairo. So although Kifaya never really managed to have working class roots, así que aunque Kifaya nunca lograse tener raíces obreras, base obrera, through the dissemination visuals to the rest of the country, they managed to electrify Egypt. A través de la difusión de sus protestas al resto del país, sí lograron animar al conjunto del país. The industrial militancy kept on going up till it exploded in a 2-day uprising in Mahalla in 2008. La combatividad industrial iba creciendo y creciendo hasta llegar a una especie de sublevación de nuevo en Mahalla en el abril de 2008. Followed by a smaller uprising in the same year in the fisherman city of El Borollos in north of Egypt. Seguido más tarde por una sublevación más pequeña en un pueblo pesquero en el norte. And the strike wave kept on snowballing. Y la ola de huelgas iba creciendo y creciendo. And it even made an impact on popular culture at the time. Incluso tuvo impacto en la cultura popular de la época.
For example, we have a proverb in Egypt that translates into, if you need something from the dog, tell him you're my master. Y había una frase que decía, si necesitas algo del perro, dile que es tu amo. This proverb changed after the strike wave into, if you need something from the dog, tell him I'm going on strike. Se cambió con esta huelga. Si necesitas algo del perro, dile que vas a la huelga. This is just one simple anecdote among millions at the time. Solo una pequeña anécdota entre millones de esa época. So when the calls for protests started by the end of 2010 or mid-2010 over the police brutality, this did not happen in a vacuum. This happened after an entire decade of struggles. Así que cuando empezaron a surgir las llamadas a movilizaciones contra la brutalidad policial a mediados finales del 2010, no surgieron de la nada, sino que venían de todo un proceso de radicalización. So when the Tunisian uprising took place and they managed to oust Ben Ali, this for us, green light or a sign that we can do it too. Entonces, cuando estalló la revolución en Túnez a finales de 2010, fue como un símbolo, una señal, que cuando derivaron al dictador tunecino Ben Ali, fue una señal que podíamos hacer lo mismo en Egipto. I have been mainly focusing in my talk on Egypt. He estado enfocando sobre todo en Egipto en esta charla. First, because it's the country I come from, and that's the one that I know the best. Primero porque es el país de donde provengo y conozco mejor. But also because it's the biggest country in terms of population and in terms of political weight in the region. Pero también porque es el país más grande en términos de población y de peso político en la región. And as revolutionaries who believe in internationalism, we've always thought that if we manage to bring down Mubarak, who is the biggest American thug in the region, by the domino effect, this will spread to other Arab countries. Y como revolucionarios internacionalistas siempre pensamos que si lográsemos derribar al Mubarak, el mayor dictador de la región, por efecto dominó, acabaría haciendo caer a los otros dictadores de la región. And this already did happen. And it did happen, yeah? Yeah. Y esto es lo que ocurrió. So Yemen witnessed a revolt. Hubo revuelta en Yemen, Bahrain, Libya, and other countries in the region. Y otros países de la región. In some countries, they did not witness a revolution, but they witnessed very strong protests, like Morocco. En algunos países como Marruecos no se dio una revolución, pero sí hubo protestas muy importantes. This was the first cycle of revolutionary waves in the region. Fue el primer ciclo de olas revolucionarias en la región. However, the revolution was crushed in 2013. Sin embargo, la revolución egipcia fue destrozada, reprimida en 2013. Through a military coup. Mediante un golpe militar. And in the same way that victories spread by the domino effect, defeats also spread by the domino effect. Y de la misma manera que las victorias se extienden por efecto dominó, las derrotas también. This was a sign for other counter-revolutionary regimes to start attacking their own population and their own revolutions in a much more brutal way than the previous. Y fue la señal para que otros regímenes contrarrevolucionarios atacasen a sus propias poblaciones con mayor represión de la que habían utilizado antes. So the first chemical attack by
the Syrian president Bashar al-Assad, actually took place after the Egyptian coup. Así que el primer ataque con químicas contra la revolución siria por parte de Bashar al-Assad ocurrió después del éxito del golpe militar del Sisi. The outcome of the first wave of the revolutions might look disappointing for many. El resultado, el balance de la primera ola de revoluciones de 2011 fue muy decepcionante para mucha gente. Since no real change has happened, and actually the situation in most of the countries got worse. Porque no se ha conseguido un cambio real, de hecho la situación es peor en muchos países. But this little glimpse of a revolutionary potential was still important in order to inspire the second wave of revolt. Aún así, el hecho de vislumbrar las posibilidades revolucionarias en 2011 fue una espurna para la siguiente ola de revoluciones. Like what we've seen in Sudan and Algeria, for example. Lo que hemos visto en Sudán y Algeria, por ejemplo. Like what we've seen in the Rif movement in Morocco. Como lo que hemos visto en el Rif, en Marruecos. All the time, there are things happening beneath the surface that if you're not following closely, you will not notice. Siempre hay cosas pasando por debajo de la superficie que no verás si no estás mirando muy de cerca. Of small struggles happening here and there and accumulating in strength. De pequeñas luchas aquí y allá que van acumulando fuerza. And then a revolution explodes and everyone says, where did this come from? Y luego estalla una revolución y todo el mundo dice, ¿de dónde ha venido esto? But it's been a process, a very long process. Pero hay este proceso largo, muy largo. And I will try to sum up now so as to leave more room for debate. Y ahora intentaré resumir para dejar tiempo para el debate. But I want to stress in the end one thing. Quiero enfatizar una cosa. That our struggle is international. Que nuestra lucha es internacional. In that when you are sitting and watching the Egyptian revolt or the Egyptian counter-revolution in Spain or elsewhere in Europe, que cuando estás ahí mirando la revolución egipcia desde el Estado español u otro sitio de Europa, your direct future is linked to what's happening in another continent and else and otherwise, vice versa. Tu futuro está relacionado, lo que pasa en tu futuro está relacionado con lo que ocurre en esa revolución en Egipto y viceversa. One of the main reasons why Abdel Fattah al-Sisi is still ruling Egypt up until today is international support by your governments. Una de las razones que al-Sisi sigue mandando en Egipto hoy es por su apoyo internacional de vuestros gobiernos. He has been marketing himself as the strong man who will put end to chaos in Egypt. Él se vende como el hombre fuerte que acabará con el caos en Egipto. He will be the strong man who fights terrorism and ISIS. Él es el hombre fuerte que combate el terrorismo y ISIS. And more importantly, he is the strong man who will stop all of those brown and black people from invading the southern shores of Europe. Y más importante, es el hombre fuerte que parará a estas personas negras y marrones de invadir, entre comillas, las fronteras sur de Europa. This is how the Egyptian regime still survives and has the audacity to host a climate conference in Sharm el-Sheikh tomorrow. Y es por eso que el régimen egipcio puede sobrevivir y tenga la cara para presentarse, para organizar esta cumbre climática mañana en Sharm el-Sheikh. So I will sum up here and thanks again, comrades, for giving me this platform to speak. Así que lo dejo aquí y muchas gracias por darme el espacio para hablar.
Pues, Bueno, pues, pues muchas gracias. Empezamos ahora el turno de preguntas, comentarios varios. Sabéis que tenéis 3 minutos por exposición. Si necesitáis más tiempo, cortaremos, daremos paso al siguiente si hay más peticiones y luego podréis volver a pedir turno para seguir hablando. y se cierra el streaming. El enlace está en la web marx21.net si quieren entrar en Zoom.